Hello friends, good morning. Welcome to our chemistry class. Today in this class I am gonna tell you how to find number of fine and hyperlines. Okay friends, first let me tell you the formulas for these. First, okay, first number of fine lines. Okay, number of fine lines. So the formula to find the number of fine lines is just to find the number of unpaired electrons. Okay, number of unpaired electrons. So simply we can say that number of fine lines is equal to number of unpaired electrons. Means if in a given molecule, if you are able to find the number of unpaired electrons, so we can simply say that the number of unpaired electrons present in that molecule is said to be the number of fine lines. So hope you understood this formula. Next, if they ask us to find the number of hyperfine lines, okay, number of hyperfine lines, okay, number of hyperfine lines. So in order to find the number of hyperfine lines, we have a formula, that is number of fine lines, okay, number of fine lines into 2ni plus 1. Okay, this is the formula to find the number of hyperfine lines. Okay, see friends, first number of fine lines. So how to find the number of fine lines means just number of unpaired electrons. Okay, for example, if number of unpaired electrons in a molecule is 3, and in that molecule we can say number of fine lines is also equal to 3, like that. And again, number of hyperfine lines. So number of hyperfine lines we have to find means, see, that is equal to number of fine lines into 2ni plus 1. Okay, 2ni plus 1. Okay friends, yeah, let me explain you the way to find the total number of fine and hyperfine lines. Yeah, first let me read the question first friends. See, find the number of fine and hyperfine EPR lines. Okay, find the number of fine and hyperfine EPR lines expected for octahedral high spin manganese 2, means here the manganese is in +2 oxidation state. Okay, octahedral high spin manganese 2 complexes are, and here the I value is given for the manganese, and that is 5 by 3. Yeah, just now I said some formula, right? Yeah, in order to find the number of fine lines, we should know the number of unpaired electrons, and in order to find the number of hyperfine lines, we have the formula, that is number of unpaired electrons into 2ni plus 1. Okay, first let us find the fine lines. See what they have given friends. Yeah, manganese in +2 oxidation state. We know that manganese in +2 means how many electrons friends? d5, right? So d5, so it have a 5 electrons in the d orbital. Okay, let us fill the electrons. Okay, here they have mentioned the high spin, right? High spin means we have to fill the electrons like this. Okay, 3 4 5, right? So here we have the 5 unpaired electrons in the manganese +2. 5 unpaired electrons. Already I said, right, number of unpaired electrons is equal to the number of fine lines. So here the number of fine lines are how many? 5. Okay, now, okay, now let us find the number of hyperfine lines. So in order to find the number of hyperfine lines, we have the formula, that is number of fine lines into 2ni plus 1. Okay, number of fine lines already we have calculated, right? That is 5. So 5 into 2 into, yeah, there we have only one manganese, right? So 2 into 1 into, and in the question itself they have given the I value for the manganese, and that is 5 by 2 plus 1. Okay, here the 2 get cancels, so 5 into 5 plus 1 second friends, sorry, here 2 get cancels, 5 plus 1 6, right? So 5 into 6, that is 30. So here we got 5 fine lines and 30 hyperlines.
Hope you understood this, friends. Let me explain you fastly the same thing in Telugu, friends. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను ఏంటంటే మనం ఫైన్ లైన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, హైపర్ ఫైన్ లైన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇక్కడ నేను తెలుగులో కూడా చెప్పడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నా స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం. ఐ మీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం. సో నేను తెలుగులో కూడా వాళ్ళ కోసమే చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఫైన్ లైన్స్ మనకు కనుక్కోవడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటంటే అది నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఏదైనా మాలిక్యూల్ లేదా కాంప్లెక్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అందులో మనం ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్నది కనుక కనుక్కోగలిగితే దట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫైన్ లైన్స్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హైపర్ ఫైన్ లైన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ హైపర్ ఫైన్స్ లైన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫైన్ లైన్స్ ఇంటూ 2ni+1. సో ఫైన్ లైన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే జస్ట్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని కౌంట్ చేసామనుకోండి, అంటే ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ఫైన్ లైన్స్ అంటాము. హైపర్ ఫైన్ లైన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే ఆ ఫైన్ లైన్స్ ఇంటూ 2ni+1 అనేది ఫార్ములా అనమాట. అండ్ ఇక్కడ నేను ఒక ప్రాబ్లం అనేది తీసుకున్నాను. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమడిగారు అంటే ఫైన్ లైన్స్, హైపర్ ఫైన్ లైన్స్ రెండు అడిగారు అనమాట. ఈపీఆర్ లైన్స్ దేనికి కనుక్కోమన్నారు అంటే హై స్పిన్ మ్యాంగనీస్ 2 కాంప్లెక్స్. చూడండి ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ 2, ఓకేనా, మ్యాంగనీస్ ఇన్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనమాట. అండ్ హై స్పిన్ అని మెన్షన్ చేశారు. అండ్ మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలోనే ఐ వాల్యూ ఇచ్చేసారనమాట, 5/2 మ్యాంగనీస్కి ఇచ్చారు. సో మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మనం ఫైన్ లైన్స్ కనుక్కుందాం ఫ్రెండ్స్. ఫైన్ లైన్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, మనము అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక్కోవాలి కదా. సో ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ అనేది +2 స్టేట్లో ఉంది. సో D5 కదా, ఎస్ D5 అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మనము T2Gలో ఈజీలో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనం ఫిల్ చేద్దాము. అండ్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ హై స్పిన్ అని ఇచ్చారు కదా. సో హై స్పిన్ కాబట్టి ఇక్కడ పేరింగ్ జరగదు అనమాట. సో మనకి 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 1 2 3 4 5 అనమాట. సో ఈ మ్యాంగనీస్ +2లో ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే 5 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఫైన్ లైన్స్ కనుక్కున్నాం అనమాట. సో ఫైన్ లైన్స్ ఎన్ని ఫ్రెండ్స్, మ్యాంగనీస్ 2లో 5 అనమాట. సో ఫైన్ లైన్స్ వచ్చేసి 5 అనమాట. నెక్స్ట్ హైపర్ ఫైన్ లైన్స్ ఫ్రెండ్స్. హైపర్ ఫైన్ లైన్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి, ఫైన్ లైన్స్ ఇంటూ 2ni+1. ఫైన్ లైన్స్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదండి 5. అండ్ హైపర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి 2ni+1 కదా. సో 2 ఇంటూ ఎన్ని మ్యాంగనీస్లు ఉన్నట్టు అంటే ఒక మ్యాంగనీస్ ఉన్నట్టు మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ మనకి క్వశ్చన్లో నెంబర్ మెన్షన్ చేయకపోతే వీ షుడ్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ 1 అనమాట. అండ్ ఐ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసారు 5/2. సో +1 అనమాట. సో ఇక్కడ 2 గెట్ క్యాన్సల్స్, 5 × 6 30. సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం ఫ్రెండ్స్. సో మన ప్రాబ్లంలో మనకు ఫైన్ లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 5 ఉన్నాయి అనమాట. హైపర్ ఫైన్ లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 30 అనమాట. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.